So, in continuation, the perception, something that here in the mind, or something that is going to hear in the mind, or one seeing that and uses it to judge and give a verdict on an event, object, or a person. Therefore, perception guides the people to organize and interpret their sensory impression. Whether we are going to see that one, we are going to touch that one, okay, smell that one. അങ്ങനെയുള്ള the sensory impressions that is going to interpret in that in order to give a meaning to the such environment. For example, a person may perceive a black bird as a crow. So it is a subjective process that are different people may perceive the same environment in a different way. ഒരേ ഇത് തന്നെയാണ്. ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബേർഡ് അത് ക്രോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതാക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളുടെ ഇതില് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഇതിൽ അത് ക്രോ ആയിരിക്കും, മറ്റൊരു വ്യക്തിയുടെ ഇതില് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ബിക്കം ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ ക്രോ, ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ബേർഡ്. ഓക്കെ, so that is an example. According to Robbins, Stephen P. Robbins, perception is a process by which individuals organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to such an environment. So, what is that? Robbins പറയുന്നത് എന്താണ്? It is a process by which individuals can organize and interpret, കൂട്ടം ചേർന്ന് അല്ലെങ്കിൽ organizing and interpreting their sensory impressions in order to give meaning to such an environment. According to Joseph Reis, perception includes all those processes by which an individual receives information about his environment, maybe seeing, hearing, feeling, tasting, and smelling. Means the sensory things, 5 sensory things with us, we are using that one to understand a particular thing in an environment in different ways. So that is as per Joseph Reis, the perception is. So according to Robbins, perception is a process by which individuals can organize and interpret their sensory impressions in order to give meaning to such an environment. In order to give a meaning to such an environment, the person or the individual may organize as well as interpret using their sensory impressions for managing such a thing. So that is according to Robbins. According to Joseph Reis, perception includes all those processes by which an individual receives the information about the environment by seeing, hearing, feeling, tasting, and smelling. Therefore, the study of these perceptual processes shows that their functioning is affected by 3 classes of variables: the objects or events being perceived, the environment in which the perception occurs, and the individual in which the doing that perceiving thing. So, as per Joseph Reis, perception, all the process by which an individual receives the information about the environment through sensory impression. Sensory impression in the sense means what? 5 taste or 5 sensory organs with us, like seeing, eyes, hearing, ear, feeling, touch, tasting, taste, and then smelling, smell. So these 5 organs we are using in order to understand the situation. That is only. They, based on these definition, 3 classes of variables are going to be as the perceived variable. As one is the objects or events that being perceived, objects or events that being perceived. Second one is the environment in which perception occurs, and third one is, what is that? Environment in which perception occurs and the individual, the one who do such perception. അപ്പോൾ ഒന്ന് objects or events, second one is environment, and the individual. Therefore, 3 variables with regard to the perceptions are: one is the objects or events being perceived. എന്താണ് perceive ചെയ്യേണ്ടത്? The events or the objects. Then
the environment in which the perception occurs. What is the perception, or based on what thing it occurs? So the environment, a paristhiti, അല്ലെങ്കിൽ situation, okay, and the individual that doing such a perception. So that is called a perception. അതായത് interpreting something that one sees or hears in his mind and uses it to judge and give a verdict on an event, object, or a person. Therefore, we are using the 5 sensory organs to understand the perceived situation. So that is, we can smell, we can touch, we can taste, we can hear, okay, like that. So seeing, hearing, feeling the things, touching the things, or tasting the things, then smelling the things. 5 organs we are utilizing. Based on the 5 organs, that is the from the environment, the objects or events that is to be being perceived, and also the individuals doing such a perceptive thing also. So these are the definition, or these are the main contents with regard to perception. So once again, perception is a which one? Perception is the process of interpreting what something that one sees or hears in his mind and uses it to judge and give a verdict on this. So give a verdict on the event or the object or a person also. Therefore, perception guides the people to organize and interpret their sensory organs or impressions, sensory impressions, in order to give a meaning to their environment also. Based on these perception having these 3 variables, the objects or the events, the environment in which the perception occurs, and the individuals doing such a perceived thing. So this is the content with regard to which one? Perception. Next is, what is the importance, or why, or what purpose you need to study this thing in the organizational behavior? So organizational behavior, we already studied the personality. Like the same, how the perception is important to for this study. So for what purpose this study is to be, or the importance of perception? Perception helps to gain information about the properties and elements of the environment that are vital for our survival, that are important for our survival. So that is the case. First point is, it helps to gain the information about the properties and elements of the environment. So properties and elements of the environment that are vital for our survival, നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട്. Okay, that is important. Then 2, perception is very important in understanding the human behavior, because every person perceives the world and approaches the every person perceives the world and approaches the life problems differently. A person prefers and buys a particular brand because he perceives that it is his best, but another person selects a different brand because it is his perception that that brand is different from others. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ പെർസീവ്ഡ് വേ ഓഫ് തിങ്കിങ് ഉണ്ട്. അതാണ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, the importance of perception. Very important in understanding the human behavior, as every person perceives the world and approaches the life problems in a different way. For example, one person can prefer one brand and because he thought that this is the number one among others. Another person prefer another one because why? In his opinion or in his perception, perceived mind, that this is the best brand. So everything is different from others. Every perceived thing is to be different from each and every person's mind. ഓരോരുത്തരുടെയും എന്ത് മനസ്സിൽ ഓരോ പുതിയ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് അവര് നോക്കുമ്പോൾ അതാണ് നല്ലത്, ഇതാണ് നല്ലത് എന്നുള്ള ഒരു idea, the thought, it may come. So that is the perception is very important in understanding the human behavior, because
Every person perceives the world and approaches the life problems differently, and a person prefers and buys a particular brand because he perceives that it is the best, and another person perceives that another is the one, then he need to prefer or choose another brand only. So that is another thing with regard to the perception. Next is, one can predict the behavior of a person by understanding his perception. എങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ളത് അറിയണമെങ്കിൽ പെർസെപ്ഷനെ നോക്കിയാൽ മതി ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും. സോ എങ്ങനെയാണ് അയാളുടെ തിങ്കിങ് പോകുന്നത്, ബിലീഫ് പോകുന്നത്, അത് നോക്കിയാൽ മതി. സോ വൺ ക്യാൻ പ്രഡിക്ട് ദ ബിഹേവിയർ ഓഫ് എ പേഴ്സൺ by understanding his perception. Learning of perception helps to understand the needs of different people in an organization. The learning of perception, how this is to be learned. So the learning of perception helps to understand the needs of different people. Pala വ്യക്തികളുടെ, okay, learning helps to understand how to learn the perception, helps to understand the needs of different people in an organization. And another one, in order to deal with the subordinates effectively, managers must understand their perceptions properly. So in order to deal with the subordinates, മാനേജർക്ക് താഴെയുള്ളവർ സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ്. സോ അവരുടെ ഐഡിയാസ് അല്ലെ അവരുടെ തോട്ട്സ് അതൊക്കെ ഏകദേശം അങ്ങേർക്ക് മാനേജർക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതായത് അത് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നതിന് അങ്ങേർക്ക് ഒരു കഴിവുണ്ടായിരിക്കണം. സോ മാനേജേഴ്സ് മസ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദെയർ പെർസെപ്ഷൻസ് properly. These are the importance with regard to which one? Perception. So we see perception and its importance. Next is, what are the factors that influencing the perception? What are the factors that influencing perception? One is factors in an individual. Perception is influenced by three set of factors. One is the factors in one person, factors in one particular individual. Factors in an individual. Major factors in perception formulation is the individual itself, that is the perceiver. ആര് എന്തിനെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നു അവർ തന്നെ, that is the individual. So major factors in the perception formulation is the individual or the perceiver itself. Personal characteristics of the perceiver greatly affect the way of making the judgments regarding the events, the objects, and a person itself. So the personal characteristics of the perceiver, the individual itself, greatly affect. സ്വന്തം ഇതിനകത്തുനിന്ന് തന്നെയാണ് അയാളുടെ ഒരു മനോഭാവം, എന്തെങ്കിലും ഒരു അപ്രോച്ചിനോട് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവന്റിനോട് ഒക്കെ ഉള്ള മനോഭാവം, അതിനെ എങ്ങനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, judgments regarding the events, objects, and a person. Attitudes, motives, emotions, interest, experience, and expectations are some perceiver related factors that affects the perception. So which all are there? Attitudes towards to do that particular thing. Okay, then motives, what all are the motives behind that? Then the emotional activities, the interest, എന്തെല്ലാം താല്പര്യങ്ങളാണ്, experience, and the expectations are some perceiver related factors that affects the which one? Perception. So one factor is the individual itself or the perceiver itself. It means what? It is the personal characteristics of the individual or the perceiver that greatly affect the way of making the judgments relating or regarding such events or objects or the person itself. It may be attitudes are there, motives towards a thing is there, emotions there, interest there, experience and expectations, that there are some perceiver related factors that affects the which one? Perception. So first factor is what? Factor in the individual itself, the perceiver himself. എന്തിനെ പറ്റിയാണോ പെർസീവ് ചെയ്യുന്ന അയാളെ തന്നെയാണ്, അത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ ഫാക്ടർ. Then second one, hope you are clear with that. Attitudes, the motives, the emotions, the interest, the experience, and the expectations are some of the perceiver related or the individual related factors. Second is factor in target. Targeted groups. Target is the event, object, or a person itself to which the perceiver want to make an interpretation. ആരെ പറ്റിയാണോ
The person may perceive അതാണ് രണ്ടാമത്തെ factor. The other person. So target is the event, object or a person itself in which the perceiver wants to make an interpretation. There can be different factors on target by which the individual's interpretation may be changed. It may be novelty, it may be motion, it may be sound, it may be size, the background, the proximity, and the similarity are most important target-related factors that affect perception. Such factors affect the intensity, the frequency, and the actual evaluation of the target, which may change the previous perception or help to create the perception in different ways. So, for example, distance of target may affect in color, the texture, the size, the sound, etc. of the target, which may create perception differently. So that is the factors in the target itself. So ആരെയാണോ നമ്മൾ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അടുത്ത. അപ്പം അതൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം, ഓബ്ജക്റ്റ് ആകാം. ഓക്കെ, അതാണ് പറഞ്ഞു വരുന്നത്. സോ ടാർഗറ്റ് ഈസ് ദ ഇവന്റ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ഓർ എ പേഴ്സൺ itself to which the perceiver wants to make an interpretation. There can be different factors on the target by which individual's interpretation may be changed. Novelty may be there, motion, movement, the sound, waving, sound wavings, then sound waves, then the size itself, the background, the proximity, and the similarity are the most important target-related factors that affects the perception. Such factors affect intensity, frequency, and actual evaluation of the target that may change the previous perception or help to create the perception in different way. വേറെ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാനുള്ള നോക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിലോ അവരുടേതായ ആ ഒരു ഇതിൽ അല്ല എങ്കിൽ മേ ബി ചേഞ്ച് ദ പ്രീവിയസ് പെർസെപ്ഷൻ, പ്രീവിയസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് ആസ് എ ടാർഗറ്റ്. Third is factors in the situation. Situation. ഏത് പരിതസ്ഥിതി, ഓക്കെ, അതാണ്. സോ ഏത് സിറ്റുവേഷനിൽ, അപ്പം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആകാം, ഇനി അടുത്ത ആരെയാണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, അയാളാകാം രണ്ടാമത്തെ ഇത്, ആൻഡ് ദ സിറ്റുവേഷൻ ഇറ്റ്സെൽഫ്. സോ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ മീൻസ് the perceiver collects the information and interprets the target also and affect in perception formation. Such situation-related factors are time, the work setting, and the social setting. സാമൂഹ്യമായ പശ്ചാത്തലം, തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഇത്, അല്ലെങ്കിൽ സമയം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പം ഓരോ സമയത്തും ആ സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ വർക്ക് തിങ്ങില്, അല്ലെങ്കിൽ ആ സൊസൈറ്റിയിൽ, അങ്ങനെ മൂന്ന് തരത്തിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് perception ഉണ്ട്. One is factor in the individual itself, another one is factors in the target itself, and another one is factors in the situation itself. So hope you can understand what is perception and what are its factors that affects the perception and what are the characteristics with regard to perception. Next we are going to see the process of perception. So factors that influence the perception is the individual itself, the target itself, as well as the situation itself. Next, what is the process in which, how it works, എങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്, or how it works, that you need to understand. So we will check the process with regard to the perception. Perception process. Perception is a process which completes through different stages. First is receiving the thing. എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതിനെ നമ്മൾ ഐഡിയ വെച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് ഫസ്റ്റ് തിങ്. സോ റിസീവിങ്, ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റേജ് ഇൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ. It is the initial stage in which
A person collects all the information and receives the information through sense organs. So, collecting information through sense organs. Adana idinathu receiving. So, we are getting the information. Adanalla nammal parne interpreting the things that are we are seeing or hearing from our mind, or our mind is hearing or seeing something. Based on that, we are interpreting the things. So that is the case with the receiving. So it is the first and the most important stage in the process of perception, where initial stage in which person collects the information, all information to be collected, and receives the information through the sense organs. So receive the information through sense organs, the eyes, the ears, the nose, the skin, and the tongue. So that is receiving stage. So perception process is firstly the receiving stage. Second is selecting. Selecting. The which one need to select. ഏത് എടുക്കണം? പലതും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് ഏത് എടുക്കണം എന്നുള്ള പ്രൊസീജിയർ. A person does not receive the data randomly but selectively. He selects some information in accordance with his interest or needs. അയാളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് it is up to the jurisdiction of that person. It is his right to choose the one. So that is, he selects some information in accordance with his interest or needs. The selection of data is influenced by various external and internal factors are there. So that is selecting. That is external and internal factors are there. So what are the external factors? What are the internal factors? So external factors include the intensity, the size, the contrast, the movement, the familiarity, and the novelty of the subject or the object concerned. എന്തിനെ പറ്റിയാണോ അതിന്റെ എന്തുമാത്രം തീവ്രതയുണ്ട്, അതിന്റെ സൈസ് എന്താണ്, അതിന്റെ കോൺട്രാസ്റ്റ് എന്താണ്, മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഔട്ട്സൈഡ് ഫാക്ടേഴ്സും ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് എഫക്ട്സ് ആർ ലേണിംഗ്, എക്സ്പീരിയൻസ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ്. അപ്പം എന്ത് ഐറ്റം ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അതിനെപ്പറ്റി അത് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ടേ എടുക്കുകയുള്ളൂ, ഇല്ലേ? അപ്പൊ അതാണ് ഇന്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സും. ഇത് രണ്ടും ഒരുപോലെ ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ദ ഐറ്റംസ് ഓർ ദ ഇൻഫർമേഷൻ. So a person does not receive the data randomly but selectively, and he selects some information in accordance with his interest or needs. അവരവരുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച് ആണ് അവർ ഓരോരുത്തരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഓരോ ഇൻഫർമേഷനും സെലക്ട് ചെയ്യുകയും ഏത് എടുക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുകയും. So in such a case, the selection of data is influenced by various external and internal factors. The external factors that include the intensity, the size, the contrast, the movement, the familiarity, and the novelty of the subject or the object concerned. ഏതിനെ പറ്റിയാണോ ചെയ്യുന്നത് എടുക്കുന്നത് അതിനെ പറ്റി, ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് എന്തുമാത്രം, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ, ദ സൈസ്, then the moving of the thing, അതൊക്കെ ഇതാണ്. അത് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് ഫെമിലിയർ, എളുപ്പമാണോ എന്നുള്ളത്. So and the novelty of the subject or concerned, and the internal factors that are psychological, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് internally. So internal factors that are psychological factors of the person concerned, that includes the learning, the experience, and the interest. So that is the selecting. Then organizing the thing. ഓർഗനൈസിങ്. അപ്പൊ ഐഡിയ സെലക്ട് ചെയ്തു, ഓക്കെ, എന്താണ് ആശയം, അപ്പൊ ഇത് റിസീവ് കിട്ടിയെന്ന് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ കാഴ്ചയാകാം, നമ്മുടെ സ്മെല്ലാകാം, ടേസ്റ്റ് ആകാം, അല്ലെ, പല ഇതുണ്ട്. സെൻസ് ഓർഗൻസ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഇത് തരുന്നത്, ഇതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്. സോ collecting the information through the sense organs, that is receiving. After receiving, selecting the most appropriate suitable one, whether it is from the external or the internal input. Next is organizing the thing. It is keeping the things in order. In order to make the sense of the data received, it is important to organize them. അത് ആ ഏത് ആശയമാണോ എടുക്കുന്നത് അതൊന്ന് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യണം, അതിൻ്റെതായ ശരിയായ രീതിയിൽ വേണം അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ. And fourth one is interpreting the results. So fourth is interpreting.
Interpreting means forming an idea about a particular object depending upon the needs or interest. So, forming an idea about a particular object. എന്തിനെങ്കിലും പറ്റിയുള്ള ഒരു ആശയം വിപുലീകരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൺ ദ നീഡ് ഓർ ഇൻട്രസ്റ്റ്. അതിന്റെ താല്പര്യം അല്ലെ ആവശ്യകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്. ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഗിവിംഗ് എ മീനിങ് ടു ദ പേഴ്സൺ, ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ഇവന്റ് that has once sensed, that one has sensed. അറിഞ്ഞത്, അറിഞ്ഞതിനെ പറ്റിയുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയ ആകാം, ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ് ആകാം, അല്ലെ ഒരു സംഭവമാകാം, ഒരു വ്യക്തിയെ തന്നെ ആകാം, അതിന് ഒരു മീനിങ്നെസ് കൊടുക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ്. സോ ദീസ് ആർ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ, where receiving the information through the sense organs, after receiving, selecting the appropriate one through the external and internal inputs, and then organizing the idea selected, and then interpreting the results based on the selected thing. ഏതിനെയാണോ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിനെപ്പറ്റി വിശകലനം ചെയ്തു, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി തീവ്രമായിട്ട് അഗാധമായിട്ട് പഠിക്കുന്നു. അതാണ്. സോ ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ഗിവിംഗ് എ മീനിങ് ടു ദ പേഴ്സൺ, ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ ദ ഇവന്റ് ദാറ്റ് വൺ ഹാസ് സെൻസ്ഡ് ഓർ ചൂസ്ഡ്. സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് പെർസെപ്ഷൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? The perception. What is a perception? It is the interpretable thing or something that our mind is hearing or seeing. Based on that, a study to be conducted. So that is the perception. So once again, what is perception? It is the interpretation of, it is the process of interpreting something that one sees or hears in his mind and uses it to judge. ന്യായീകരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇതാണ്, ന്യായീകരണമാണ്. ആൻഡ് ഗിവിംഗ് എ വെർഡിക്റ്റ് ഓൺ ദി ഇവന്റ് ഓർ ദ ഓബ്ജെക്ട് ഓർ എ പേഴ്സൺ occurs. So that is the, according to Robbins, perception is a process by which individual can organize and interpret their sensory impressions in order to give a meaning to such an environment. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന? ത്രൂ അവർ സെൻസറി ഓർഗൻസ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത്. പിന്നെ നമ്മൾ കണ്ടു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ എന്താണെന്ന്, പിന്നെ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് പെർസെപ്ഷൻ, അല്ലേ? And then the perception process. So what are the factors that affect the perception as an individual? Factors in the individual, factors in the target, and factors in the situation. So individually is one factor. Target, അടുത്ത വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഒരു ഓബ്ജക്റ്റ്, അതിനെയല്ലേ നമ്മൾ വീക്ഷിക്കുന്നത്, അതാണ്. സോ അങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ as a situation itself. And then the perception process is, this question will ask for the exam, what is the perception process, or what is meant by perception process? Perception process means collecting or receiving the information through our sense organs, and based on the sense organs information collected, it is selecting the most appropriate one through the external and internal inputs. അതായത് ഇന്റേണൽ ഇൻപുട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സാകാം, അല്ലെ? നമ്മുടെ മനസ്സാകാം, പിന്നെ നമ്മുടെ താല്പര്യമാകാം, നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആകാം, നമ്മുടെ ലേണിംഗ് പഠിച്ചതാകാം. എക്സ്റ്റേണൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഇന്റൻസിറ്റി ആകാം, ദ സൈസ് ആകാം, ദ കോൺട്രാസ്റ്റ് ആകാം, ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ തിങ്, ദ ഫെമിലിയാരിറ്റി ആൻഡ് ദ നോവൽറ്റി ഓഫ് ദ സബ്ജക്ട് ഓർ ദ ഒബ്ജക്ട് കൺസേൺഡ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ദ ഓർഗനൈസിങ്. ഓർഗനൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഓർഗനൈസിങ് ദ സെലക്ടഡ് തിങ്. അതാണ് ദ ഓർഗനൈസിങ് പ്രോസസ്. So it is keeping the things in the order in order to make the sense of the data received. കിട്ടിയ ഡേറ്റയെ അത് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നു, ഒന്ന് പുഷ്ടിപ്പെടുത്തി നല്ല രീതിയിൽ ഒന്ന് വിപുലീകരിച്ചെടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ഇന്റർപ്രറ്റിംഗ് ദ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഡേറ്റ. Interpreting the organized data means forming an idea about a particular object. So forming an idea about a particular object depending upon the need or the interest in it. അതിനുള്ള താല്പര്യം അല്ലെ അതിന്റെ ആവശ്യകത അതിനനുസരിച്ച്. Therefore, it refers to giving a meaning to the person or the object or an event that one has sensed. ഒരാള് എടുത്ത, സെൻസ് ചെയ്ത, അല്ലെങ്കിൽ മണത്തറിഞ്ഞെന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് ആകാം, സ്മെല്ലാകാം, ടച്ച് ആകാം, ഏത് രീതിയിലുള്ള സെൻസറി ഇംപ്രഷൻസ് യൂസ് ചെയ്ത് ഒരാൾ ഒന്നിനെ പറ്റി ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ കേസ് വിത്ത് റിഗാർഡ് ടു വിച്ച് the perception. So with that, we are going to close the perception part also. So we see personality and perception. And now one more part is there left, learning in the second module, that we will continue in the next class. Please have a look at today's classes. This is very important, personality and perception. So once again, please let me know if anybody is having any doubt. Please clear as and when the doubt occurs. Thank you for the day.